이렇게 저희가 녹화를 해야 되는데 제가 그것을 잊어서 다시 한번 말씀드리도록 하겠습니다. Okay, one more time. So today we will inform you about the latest updates that we have implemented in Gym Network and Gym Street. And I'm also going to walk you through the processes of purchasing land and miners and so on to keep educating you about how to use our platforms. 네, 첫 번째로 오늘 웨비나를 통해서 저희는 여러분들께 가장 최근에 업데이트 되었던 내용에 관련해서 설명을 해드릴 예정이고요. 그 다음으로 계속해서 저희가 이번에 출시하게 된 새로운 플랫폼에 관해서 여러분들께 교육을 시켜드리도록 하겠습니다. 예를 들면 그 안에 주제로서 NFT 세일이라든지 이런 다양한 주제가 있습니다. So the first thing I want to point out today is that you have the possibility or the option to contact our customer support directly via email if you have any technical issues. 첫 번째로 업데이트된 소식인데요. 이것은 바로 여기 적혀있는 해당 메일을 통해서 여러분들께서 여러분들 가운데 기술적인 문제가 발생했을 시에 직접적인 고객 문의를 이렇게 할 수 있다는 것인데요. And I guess the email, it's simple to remember. It is support@gymnetwork.io. 해당 메일은 제가 생각하기에 아주 기억하기에 쉽게 만들어져 있는 것 같습니다. But you can also find it here. I'm going to share that link. 해당 메일을 또 찾을 수 있는 방법이 있는데요. 이와 관련돼서 링크를 하나 보여드리도록 하겠습니다. In case you are facing technical issues and you're seeking support, it's very important that you follow exactly these steps, meaning that you share that kind of information that we ask for so that the support team will be able to answer your request. 여러분들께서 이런 기술적인 문제에 직면하셨을 시에 아주 중요한 부분이 있습니다. 그것은 바로 해당 문제가 발생했을 시에 여기 나와 있는 6가지의 단계들을 정확하게 따라주시는 것입니다. 그러므로 인해서 저희 고객 문의팀이 정확하게 여러분들께서 어떤 문제를 직면하셨고 이것을 어떻게 해결을 할 수 있는지에 관한 정확한 절차를 밟아드릴 수 있기 때문입니다. So the first thing they need is your wallet address, of course, so that they can look into your wallet and see what's happening there to understand what your issue is and where it's coming from. 첫 번째는요, 당연히 지갑 주소입니다. 정확한 여러분들의 지갑 주소를 알아야만이 저희 팀이 그 지갑 주소를 통해서 여러분들 지갑 안에 어떤 문제가 발생했는지를 정확히 볼 수가 있기 때문입니다. The second thing that you need to provide is a clear description of your issue. So don't just say, I can't log in. Really make it clear and avoid any misunderstanding. So describe in full what the issue is you're facing. 두 번째로 여러분들께서 직면하신 문제에 대한 명확한 설명입니다. 이 문제에 대해서 명확히 설명을 해주셔야만이 저희 고객팀 지원센터가 팀원분들께서 정확하게 오해 없이 여러분들의 문제를 이해하고 올바르게 원인을 찾고 해결해 드릴 수 있기 때문입니다. So the more details you provide in your description, the easier it's for our support team to look into it. 그에 대한 설명이 정확하면 정확할수록, 그리고 구체적일수록 보다 빠르게 문제를 해결해 드릴 수가 있습니다. So next, what will be very helpful is if you can also provide some screenshots that show any error messages that you're seeing or that show the issue you're having. 세 번째로 여러분들께서 문제가 발생했을 시에 그것을 스크린샷하여 저희에게 보내드리는 것인데요. 예를 들어서 에러와 관련된 팝업창이 뜬다든지 이러한 것이 발생했을 시에 여러분들께서 그것을 스크린샷하고 보내주심으로 인해서 저희가 그것을 보고 좀 더 빠르게 문제를 찾아드릴 수가 있습니다. Next, you should tell them which wallet you're using, for example, MetaMask or Trust Wallet.
네 번째로 지갑의 종류인데요. 정확하게 어떤 지갑, 예를 들어서 메타마스크인지 트러스트 월렛인지 어떤 지갑을 여러분들께서 현재 사용 중이신지 대해서 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다. And also share the information on which device you are connecting. So if it's on an iPhone or Android phone or on a Windows PC or Mac. 다섯 번째로 여러분께서 사용 중이신 기기에 대한 정보인데요. 예를 들어서 휴대폰이실 경우에 아이폰 기기이신지 아니면 안드로이드를 기반으로 한 기기이신지 아니면 PC의 경우 윈도우 PC냐 아니면 맥을 사용하시냐에 따라서 달라질 수 있기 때문입니다. And then if you're using an external browser or the in-app browser from your wallet, also share the information about which browser you're using. 그 다음으로 여러분들께서 만약에 외부 브라우저를 사용하고 계실 시에는 예를 들어서 앱 안에 이렇게 브라우저를 열었다든지 아니면 크롬 아니면 파이어폭스 같은 이런 브라우저를 사용하셨을 시에 어떤 브라우저를 사용하셨는지 알려주시면 좋습니다. And then one more information that has just recently been added, that's why it's not yet on our Gitbook page, is that you should also share your location from where you are currently logging in to Gym Network. 그 다음으로 한 가지 더 있는데요. 현재 업데이트가 되지 않아서 여기 적혀 있진 않지만 여러분들께서 문제가 발생했었을 그 시점에서 어느 지역에서 그 문제가 발생했는지, 예를 들어서 한국인지 어느 지역에서 접속을 하셨는지를 말씀해 주시면 좋습니다. Now, as an extra note, if you are connecting from Korea using your regularly via your provider, your location is of course going to be Korea. 예를 들어서 여러분들께서 한국에서 계시고 한국에서 그것을 사용하셨고 문제가 발생하셨다면 당연히 그 지역은 한국이 되겠습니다. However, some of you may, for example, be using VPN services. And in that case, you would have a different IP address that may be from a different location. So you should also share that information. 하지만 만약에 여러분들 가운데서 VPN이라고 하는 것을 사용하셔서 IP 주소를 한국이 아닌 다른 나라의 IP 주소를 가져와서 사용하셨다면 그에 대한 정보 또한 공유를 해주시면 좋습니다. And in case if you're asking yourself why all this is relevant, well, this is relevant because such details as, for example, which device you're using or which wallet you're using may make the difference why it's working for other people but not for you. 이러한 모든 일련의 절차들이 왜 다 중요한지에 대한 의문을 가지실 수가 있는데요. 왜냐하면 예를 들어서 각각 예를 들면 어느 기기를 사용하느냐 아니면 어떤 지갑을 사용하느냐에 따라서 문제가 달라질 수가 있기 때문입니다. And then finally, since our support team does not speak any Korean, it would be very kind of you if you could go ahead and use a tool like Google Translate to type in your text in Korean and have it translated to English and then send the English translated text via email to the support email address. 저희의 고객 지원 센터에서 일하시는 분들의 경우에 한국어를 구사하실 수 없기 때문에 여러분들께서 그런 점에서 있어서 번역기를 이렇게 사용해서 해주시면 좋을 것 같습니다. So let me go ahead and share that link here too. So it could, for example, look like this. Support request. Wallet address. I cannot make BUSD deposit in the vault, just as an example, right? And then the next thing we need, well, then right here, you need to provide screenshots. And let's say I'm using Trust Wallet, right? And
Android device. And let's say I'm using Trust Wallet's in-app browser. So that's the in-app browser from Trust Wallet. So I'm just making up an example here, right? So, my location is Korea. And then I guess you would type it in like this, the Korean original, and the translation tool will then, it will be like this from your end. You will type in Korean, it will get translated to English, and you will copy this text and send that to our support email address. 네, 제가 잠시 예를 들어서 이렇게 보여드렸는데요. 여러분들께서 한국어를 모국어로 사용하고 계시기 때문에 한국어를 이렇게 번역기를 통해서 입력을 해주시면 영어로 번역이 될 것입니다. 그럼 그것을 네모 모양의 아이콘을 클릭하심으로 인해서 복사를 해주셔서 붙여넣기 하셔서 보내주시면 될 것 같습니다. Okay. So what's next? We had some very interesting information here. Okay, since I do not have my current address here, we will have to it's this one and like this. I'm just getting my wallet address, just a second. So 제가 제 지갑 지수를 찾고 있는데 잠시만 기다려 주시면 감사하겠습니다. copy here, and then I need to open a browser, and that's online clip. Sorry, I should have prepared this better, but we will have it in just a second. 네, 잠시만 기다려 주십시오. Pasteboard, copy and paste. 지금 복사 붙여넣기를 했습니다. Das nervt mich jetzt gerade, warum ich das nicht schon gemacht habe. Okay, again. Online minus clipboard.online. Here I have it. Okay, now it's working. I set my 지금 wallet 이제 되고 address here. 있습니다. Send to online clipboard. Now we need to open it over here. So we have that, and that's 1934 that goes in here. And there we have it. So copy it. 네, 복사하기를 했고요. And then you can come to bscscan.com. I think you should already know this website if you've been with us for a while. You can look up your wallet address here and see what's happening there on the blockchain level.
네, 제가 생각하기를 여러분들께서 이미 해당 웹사이트에 대해서는 이해하실 것이라고 믿는데요. 제가 이렇게 링크를 붙여넣기 해서 웹사이트에 들어갔습니다. So I will now paste my test wallet address here that I'm using for the webinars because I want to show you how you can check for yourself that you've actually purchased the land parcels and minor parcels and are now owning them as NFTs. 네, 여러분들께서 이제 제가 이제 제 테스트용 원래 주소를 이렇게 입력했는데요. 이거 사함으로 인해서 예를 들어서 여러분들께서 토지 소포 혹은 이러한 모든 것들을 구매를 하셨을 경우에 이런 모든 것들을 여러분들께서 NFT 소유자로서 소유를 하고 계신다는 것을 의미합니다. And again, why I'm showing this to you is remember this slide that we have seen last week already, where Mr. Kevin O'Leary from Shark Tank, big investor and believer also in cryptocurrencies. And he's saying that NFTs will become bigger than Bitcoin because of their ability to record property ownership. And that's exactly what's happening here when you purchase your piece of virtual land and your miners in Jim Street. 제가 이미 지난주에 한번 보여드렸던 사료 되는데요. 이것은 여러분들께서 이것을 통해 확인하실 수 있는 것은 이분은 이제 NFT 그리고 암호화폐 시장에 있어서 유명하신 저명하신 분들 중에 한 명으로서 이분께서 말씀하신 것을 인용하자면 NFT는 비트코인보다 더 커질 것이며 그것이 가지고 있는 잠재적인 능력이나 이런 기록 그런 재산 지적 이런 소유권에 대해서 아주 부각될 것임을 나타내고 있습니다. 여러분들께서 토지 소포라든지 이러한 채굴기를 구매하시면요, 그것은 NFT의 어떠한 조각으로서 여러분들께서 소유자가 되시는 것을 의미합니다. And I'm very glad that our translator has such a huge memory that he's able to translate such long sentences. 제가 한 가지 이렇게 아주 기쁘게 생각하고 있는 것은 저희의 통역사분께서 아주 기억력이 좋으셔서 제가 아주 길게 긴 문장을 말씀드려도 이렇게 한 번에 말씀드릴 수 있어서 참 좋은 것 같습니다. Okay, so give our Korean translator a big thumbs up. Thank you so much for being so great. 네, All right. 이렇게 엄지를 네, 감사합니다. Welcome. So now what I want to show you is exactly this. So you can take your wallet address from Trust Wallet, for example. You can copy it and come here to bscscan.com and you can paste it into the search field and you will then see it right here with all the transactions that are happening within your wallet. 네, 다시 한번 말씀드리자면 여러분들께서 예를 들어서 여러분께서 트러스 월렛을 사용하신다는 가정하에 여러분들께서 그 해당 지갑 주소를 복사하셔서 그 다음에 제가 지금 보여드리고 있는 해당 웹사이트를 주소창에 검색하심으로 인해서 이 웹사이트에 들어가 주신 다음에 여러분께서 앞서서 복사해 주셨던 여러분들의 지갑 주소를 붙여넣기 하신 뒤 검색을 하시면요, 여러분들께서 그 지갑을 통해서 거래하신 모든 내역서가 뜰 것입니다. So, for example, you can already see here all the transactions regarding your miner activity, right? So, for example, here the attach or detach miners from a land parcel, it's showing here in your transactions, or how I have upgraded a land parcel. It's all here within my transactions on the blockchain. 예를 들어서 제가 지금 제 테스트용 지갑을 이렇게 붙여놓은 게 검색을 해보았는데요. 예를 들어서 여기 거래 내역서의 가운데서 구체적으로 보자면 제가 제 채굴기를 배치시킨 것, 그리고 제 채굴기를 업그레이드 시켰던 것, 이런 모든 자세한 구체적인 내역에 관해서 나옵니다. And now what we want to look at, remember, let me just go back here into Jim Street. I'm still connected. Down here, we can see that in my example account, I'm owning 2 land parcels. We can see that here.
예를 들어서 제가 제 짐 스트리트 웹사이트에서 제 대시보드, 개인 대시보드를 들어가 보면요. 여기에 제가 현재 인벤토리 안에서 확인해 보실 수 있다시피 두 가지 토지 소포를 가지고 있습니다. And one of them has been upgraded to be able to take 10 miners. We can see that here. 현재 확인하실 수 있다시피 그 두 가지 토지 중에 하나는 업그레이드가 된 상태로서 총 10가지의 슬롯을 가지고 있습니다. And this is what I just talked about, right? It's this transaction here. Upgrade standard parcel. 이것이 바로 제가 예시로서 보여드리고 싶은 포인트인데요. 여기 보시면 거래 내역서 중에 업그레이드 스탠다드, 그러니까 업그레이드에 관련된 정보가 나오죠. So you can always paste your wallet address into bscscan.com and see everything that's happening on the blockchain here in the transactions overview. 이러한 식으로 여러분들께서 원하실 때 언제든 여러분들 지갑 주소를 해당 BSC 스캔 웹사이트 안에서 여러분께서 붙여넣기 하셔서 검색을 하시면 여러분들께서 현재 현 시점까지 하셨던 모든 거래 내역서를 한 번에 확인하실 수가 있습니다. And this is one of the things that makes Gym Network and Gym Street outstanding. It's exactly the fact that it's completely transparent because everything is happening on the blockchain and you can always look into what's happening if you want to do so. 이것이 바로 저희 짐 네트워크와 짐 스트리트가 두각이 되고 있는 부분인데요. 왜냐하면 짐 스트리트라든지 짐 네트워크에서 하는 모든 이런 작업들이나 이런 모든 거래들은요, 이 사이트를 통해서 확인하실 수가 있습니다. 그 이유는 이러한 모든 것들은 블록체인 기술 안에서 이루어지고 있기 때문에 가능한 것입니다. And right here, if we go to the ERC 721 token transactions, this is where we can now see our NFTs that we own from Gym Street. 여기 보시면 ERC 721 토큰 트랜잭션 거래가 나오는데요. 이것을 통해서 저희의 네트워크가 하나의 토큰으로서 이렇게 나와 있다는 것을 확인하실 수가 있습니다. So right here, where you can see the token description, we can see that right here I purchased the standard parcel, and then after that some miners, again another standard parcel, and some more miners. So it's all recorded right here on the blockchain, and you can always come here and check for yourself that you are actually owning these NFTs because they're now stored in your wallet. 네, 여기 보시면 여러분들께서 예를 들어서 제가 채굴기를 구매하였던 점 혹은 제가 기본 토지 속도를 구매하였던 이런 모든 관련 거래 내역서들이 나오는데요. 이것은 즉슨 여러분들께서 이런 채굴기라든지 혹은 기본 토지 소포 이런 토지들을 구매하시면요. 그 소유주로서 여러분들께서 이것을 블록체인 기술 안에서 구매하셨고 하나의 NFT 자산으로서 여러분들 지갑 안에 여러분들께서 소유하고 계시고 지갑을 통해서 구매를 하셨기 때문에 이런 거래 내역서를 이렇게 확인하실 수가 있는 것입니다. Okay, and now that we're already into Gym Street and land parcels and miners, let's go ahead and recap the big bundles if you haven't been able to follow along last week's webinar. 네, 그러면 지난주에서 저희가 한번 설명드렸던 부분에 대해서 어떻게 토지 번들이 이루어지고 있고 어떻게 구매를 하는지에 대한 이런 정보들을 요약해서 다시 한번 설명을 해드리도록 하겠습니다. Oh, okay, just a second. So this is normal, by the way, what we just saw. After 24 hours, the system will ask you to confirm your login over again. This is just a security feature. 이것은 보안을 위해서 이루어진 것인데요. 24시간이 지난 후에는 다시 한번 여러분들께서 확인을 해주셔야 됩니다.
And in general, back since we talked about contacting support and if you're having technical issues, one thing that you should always try yourself is that you go ahead and log out from the website, then refresh the browser and reconnect your wallet, because often it's only a display issue on the front end that can be fixed that way. 이것은 여러분들께서 만약에 기술적인 문제를 직면하셨을 시에 여러분들 스스로 한번 시도해 볼 수 있는 좋은 팁입니다. 그것은 바로 먼저 웹사이트에서 로그아웃 해주신 뒤에 새로 고침해 주시고 다시 한번 로그인을 해보시면 도움이 많이 될 것 같습니다. So now back to the Big Land and Miner bundle. So you can see that we've already sold so far, or 9,440 land parcels have been sold so far. 그럼 이제 좀 큰 규모의 토지 소풀 번들 종류에 대해서 알아보도록 하겠는데요. 여기 먼저 앞서서 보시면요. 지금까지 현재 9,440가지 개의 토지 소포가 이미 판매 완료된 상태임을 확인하실 수 있습니다. Now, if you also want to secure yourself your piece of land within Jim Street, you can also get it at a discount if you purchase them in bundles. 여러분께서 만약 번들로 토지를 구매하시게 된다면요. 할인을 혜택을 받으실 수가 있는데요. So you can see here, for example, as you know, one piece of land costs $100. If you take the 10 parcels bundle, instead of paying $1,000, which would be the equivalent of 10 times 100, you get them with 8% discount, so you can save $80 in this example. 예를 들어서 하나의 기본 토지 소포 가격은요, 원래 $100입니다. 그렇기 때문에 총 10개의 토지를 구매하게 되면 $1,000가 맞는데요. 하지만 이것을 번들로 구매를 하시게 되면 8% 할인을 적용받으셔서 $1,000에서 $920로 더 보다 싼 가격에 구매를 하실 수가 있습니다. And for those of you who are really serious about this and you want to become kind of like virtual landlords, so Großgrundbesitzer, you can go ahead and take the 240 parcels bundle at an 18% discount. 그리고 만약에 여러분께서 가장 큰 규모인 240 소포 번들로 토지를 구매하시게 되면요. 18%의 할인을 적용받으셔서 훨씬 더 싼 가격에 이 많은 토지들을 구매하실 수가 있습니다. All right. And now the next thing and feature that has been added here recently is that you can now go to the map and you can choose your parcels where you want them to be located on the map, and see right here that the system automatically detects if you qualify for a discount, and it will then show you the discounted price. 그리고 한 가지 또 정보가 있는데요. 그것은 바로 여러분께서 맵을 통해서 토지 소포를 어디에다가 어느 곳에 있는 토지를 구매하시기를 원하시는지를 정확히 표시해 주시면요. 자동적으로 10%의 할인을 적용받으셔서 싼 가격에 구매를 하실 수 있도록 자동적으로 안내가 됩니다. All right. Only exception here, if you go with the one land and miner bundle, in this case, you get your land parcel together with the 4 miners in one transaction. And here you will not be able to choose where that parcel is located on the map. Instead, you will just get any location that is currently available randomly. 한 가지 예외가 있다면요. 여러분들께서 만약에 가장 작은 단위인 기본 번들로 구매를 하시게 되면요. 토지뿐만 아니라 토지와 더불어서 채굴기까지 함께 구매를 하실 수가 있습니다. 하지만 그 외에 어느 곳에 토지를 이렇게 구매를 하시고 싶으신지 그것을 여러분께서 정하실 수는 없습니다. 다만 최근 현재 비어있는 토지 공간 중에 랜덤으로 이렇게 선택이 되어서 구매가 될 것입니다. Okay, and then
As soon as you've made your land purchase, you will most likely want to also purchase virtual miners that you can attach to your land and start earning VBTC rewards from your miners. 여러분께서 만약에 토지를 구매하시게 되면요, 해당 슬롯에 여러분께서 채굴기 또한 구매하시고 배치를 원하신 것 같습니다. 그러므로 인해서 그것을 통한 수확을 얻기를 원하실 것 같습니다. Right? And since the bundles are now separate, for example, if you purchase the 10 parcels bundle on one piece of land, you can place 4 miners. So 10 times 4 means in total you would be able to place 40 miners on your 10 land parcels. 만약에 기본 토지 소포 번들 외에는요, 그보다 더 큰 규모의 번들 같은 경우에는 채굴기랑 같이 한 번에 구매하실 수가 없습니다. 그렇기 때문에 여러분께서 만약에 총 10개까지의 소포를 한 번에 번들로 구매를 하시게 되면요, 각각 토지 소포당 총 4개의 슬롯을 가지고 있기 때문에 그것은즉슨 총 40개의 채굴기를 함께 구매하실 수 있다는 것을 의미하는데요. Okay, so following this example, let's say we've purchased the 10 parcels bundle. Now we want to have 40 miners. We can scroll over here and you see that now we see the miners bundles. 그럼 예를 들어서 여러분께서 10가지의 토지 소포 번들을 구매하셨고, 그리고 채굴기 또한 배치를 원하신다면 조금 스크롤을 오른쪽으로 옮기시다 보면요, 여기 보시면 마이너니까 채굴기 또한 번들로 구매하실 수가 있습니다. And now you will have to look, of course, normally you would go with 4 times the 10 basic miner bundle because you have the 10 land bundle. 예를 들면 원래는 만약 여러분께서 총 10개의 토지 소포 번들을 구매하셨기 때문에 10개의 이렇게 채굴기를 구매하실 수가 있는데요. However, in this example, it will make more sense, of course, to go with the 40 basic miner bundle because here you get 10% discount instead of 8. 하지만 10개의 채굴기 번들로 구매해서 그걸 4번 하는 것보다 한 번에 40개짜리를 하나의 번들로 채굴기를 구매하시게 되면요, 보다 더 높은 할인율인 10%를 적용받으실 수 있기 때문에 이것이 보다 더 좋다고 볼 수가 있습니다. So basically what you need to know here is that you must combine your land bundles and miner bundles and fit them together yourself. So they don't come combined automatically. 여기서 한 가지 중요한 점이 있다면요, 여러분께서 토지 소포를 번들로 구매하신 뒤에 이후에 추가적으로 또한 채굴기 또한 번들로 구매하시게 되면요, 이것이 자동적으로 서로 이렇게 결합이 돼서 이렇게 배치가 되지는 않습니다. 그렇기 때문에 이러한 배치와 관련된 모든 작업들은요, 여러분께서 직접 해주셔야 됩니다. So, and after you purchased your land and your miners, you can come down here to the inventory. 이렇게 해서 만약에 땅과 더불어서 채굴기를 구매를 완료하셨다면 조금 스크롤을 내리시면 인벤토리 창 안에서 그것들을 확인하실 수가 있습니다. And by the way, you can now here witness live a front-end display issue. Actually, I only own 2 land parcels, but it's showing me 4. 여기에 예를 들어서 한 가지 오류가 발생할 때가 있는데요. 예를 들어서 저는 원래 두 가지의 토지 소포를 보유하고 있습니다. 하지만 현재 4가지로 표시가 되어 있잖아요. So these are things that the dev team is currently working on to get rid of all these minor bugs. So that should be solved soon. Anyways, what we can always do here is go ahead and refresh the page. 이러한 관련 기술적인 문제에 관련해서 현재 기술팀이 해결을 위해서 작업 중에 있습니다. 그렇기 때문에 해당 문제는 곧 해결이 될 것이고요. 아무쪼록 이러한 일들이 발생했을 경우에는요, 새로 고침을 해주시면 되겠습니다. So I will do that now.
새로 고침을 해보도록 하겠습니다. I need to connect the wallet again. 지갑을 다시 한번 연결해 주셔야 되고요. And now when I scroll down, see, again, it's showing me correctly 2 land parcels. 그리고 현재 확인해 보시면 알 수 있다시피 올바르게 두 가지의 토지 소포가 나와 있음을 확인하실 수가 있습니다. Now back to the land and the miners. Once you purchased your land bundle and your miners to go with it, in the next step, you will have to attach your miners to your land because otherwise you will not earn the rewards. 그렇다면 여러분께서 토지 소포를 구매하시고 채굴기 또한 구매 완료하셨다면 그 다음 단계로 해주셔야 되는 것은 바로 배치를 시킴으로 인해서 두 가지 결합시키는 것인데요. 그렇지 않으면 그를 통한 보상을 얻으실 수 없기 때문에 이것은 꼭 필수적입니다. And the easiest way to do this is to come here and click on your, all right, here it's not possible because I already have 4 miners here. You can click on attach miner at the menu underneath your land parcel. 이것을 보다 쉽게 할 수 있는 방법이 있는데요. 그것은 바로 인벤토리 창 안에 있는 토지를 보시면 오른쪽에 이 토지 같은 경우에는 총 4개의 슬롯이 이미 꽉 찬 상태이기 때문에 여기에 더 이상 배치를 시킬 수가 없고요. 왼쪽에 있는 토지를 보시면 우측에 파란 버튼으로 채굴기 배치시키 버튼이 있습니다. 이것을 눌러주시면 되겠습니다. So you can see right here the available slots that you have on that land parcel and how many miners are already attached. 여기 우측에 또한 보시면 총 배치가 가능한 슬롯의 개수가 나오고요. 그리고 얼마나 많은 슬롯이 이미 채워졌는지 또한 확인하실 수가 있습니다. So, and then when you click on attach miner, it shows you all the available miners and you can simply activate them to attach them to that land parcel. 채굴기 배치하기 버튼을 클릭해 주시면 팝업 창을 통해서 연결이 됩니다. 그곳에서 확인하시면 여러분께서 배치가 가능하신 모든 채굴기가 목록이 뜨게 되고요. 그것을 우측에 있는 버튼을 클릭하심으로 인해서 활성화시키고 배치시키면 됩니다. And then the next thing that you will need later, not yet, is the electricity vouchers. 그 다음에 또 한 가지 부분이 있는데 이것은 지금 말고 나중에 다루도록 하겠는데 그것은 바로 전기입니다. Okay, we can see that here. When we go to the miner menu, we see here next to that little electricity symbol, the date, how long my electricity voucher is valid. 여기 채굴기를 인벤토리 창 안에서 클릭해 보시면요. 여기 전기 모양 아이콘을 통해서 표시되고 있는 부분이 있습니다. So, for example, right here, we can see that at the 23rd of September, so in less than 3 weeks, these electricity vouchers for that miner will expire and I will have to purchase a new one to renew the electricity to keep earning rewards from that miner. 예를 들어서 여기 두 번째 있는 채굴기의 전기를 확인하시면요. 기간이 3주 정도가량이 남았습니다. 이 기간이 지나고 나면요. 더 이상 이 채굴기는 채굴을 할 수가 없습니다. 그렇기 때문에 기간이 지났을 경우에 여러분께서 전기 보증 설 하나 더 구매를 하심으로 인해서 그것을 연장시키고 계속해서 이 채굴기가 계속해서 채굴을 할 수 있도록 해주셔야 됩니다. So you are going to be notified by the system, but it's also important that you regularly come back and have a look if you need to renew any electricity vouchers to keep your miners running and produce rewards for you. 그렇기 때문에 이러한 것은 정기적으로 한 번씩 체크함으로 인해서 이 채굴기가 원활하게 돌아갈 수 있도록 작동할 수 있도록 확인해 주시면 좋을 것 같습니다. Okay. And the next thing that we want to talk about is
where you can find your rewards that you earn from your miners that you put on your land parcels. 그러면 그 다음 단계로 여러분께서 여러분들의 구매하신 토지에 배치시킨 채굴 기간, 어떠한 보상들을 이렇게 채굴을 했는지, 어디서 그것을 확인하실 수 있는지를 보여드리겠습니다. So remember that we have two different front ends, which are Gym Street and Gym Network. 앞서 설명드렸듯이 저희는 총 두 가지 플랫폼이 있습니다. 그것은 바로 첫 번째로 짐 네트워크, 그 다음 짐 스트리트인데요. However, in the background, they are connected to each other. That's why you find your miner rewards in your Gym Network dashboard. 하지만 이 두 가지 플랫폼은요, 서로 연결이 되어 있습니다. 그렇기 때문에 짐 스트리트에서 여러분께서 채굴기를 통해서 수확하신 보상들은요, 결국엔 짐 네트워크에서 확인하실 수가 있게 되는 것입니다. So we will go here by clicking on miner rewards, and it will automatically take us to the Gym Network dashboard. 채굴기 보상을 클릭해 주시면요, 자동적으로 짐 네트워크의 대시보드로 연결이 됩니다. And most likely you will need to connect your wallet again. 항상 그려왔듯 첫 번째로 여러분 지갑을 연결해 주셔야 되고요. And right here, you can now see the rewards that you are earning from your virtual miners. 그러면 여기 보시면 여러분께서 가상 채굴기를 통해 수확하신 보상들이 나옵니다. And of course, this is also where you will be able to claim your VBTC rewards. 이것은 즉 바로 여러분께서 청구하실 수 있는 보상들입니다. Now, if you haven't done it yet, you can find both token addresses up here. So the GymNet token address and also the VBTC token address to add them to your wallet. 이것은 여러분 지갑에 추가되어 있는 짐넷 토큰 어드레스와 주소와 그리고 가상 비트코인 토큰 주소가 이렇게 연결이 되어 있는데요. All right. And now if you want to sell your VBTC rewards or you want to purchase more VBTC for the future value increase, you simply copy that token address from the dashboard right here. 여기서 만약에 추후에 더 많은 가상 비트코인 보상을 얻기를 원하신다면 우측 상단에 있는 가상 비트코인 토큰 주소를 복사해 주신 다음에 And you come to poocoin.app. 그 다음 주소록에 푸코인.앱을 클릭해 주시면 And then you can enter the token address right here. You paste it in that field and see it already shows you VBTC token. 그 다음 앞서 복사했던 주소를 붙여 넣게 해주시면 여기 목록에 가상 비트코인 토큰이라고 뜨게 됩니다. It's very, very important. We keep saying that over and over again. Those token addresses, take them only from our websites, from our original website. Don't take the token address from anyone who sends it to you via Telegram because it might be a scam. 저희가 항상 거듭 강조해서 말씀드리는 부분이지만 이런 가상 비트코인 주소라든지 이런 모든 주소들은요, 절대 저희가 운영하고 있는 공식 웹사이트 외에 예를 들어서 텔레그램 방이라든지 이런 다른 일련의 브라우저를 통해서 가져오지 마십시오. 왜냐하면 그러한 모든 것들은요, 바로 사칭 계정이거나 사칭 플랫폼이기 때문인데요. So really, this is the only place where you should copy it from. It's on our website on gymnetwork.io, and up here you get the token addresses, and this is where you can copy it, and that's when you are safe that you have the right one. 올바른 주소는요, 바로 저희가 공식적으로 운영 중인 바로 gymnetwork.io 공식 웹사이트를 통해서 들어가시면 거기에서 우측 상단에 가상 비트코인 토큰 주소를 복사하실 수가 있습니다. 이것이 바로 올바른 주소입니다. Okay, and then again we paste that here, and when you click on it, 붙여넣기를 하고요. 클릭하시면 when you click on it, it takes you to the chart
And here you also have the option to trade. 그러면 차트가 뜨고요. 그다음 우측 상단에 거래하기 버튼이 나옵니다. And we actually do recommend that you use the PooCoin app to do your trades regarding Gymnet and VBTC because it has the auto slippage function enabled that makes it a lot easier for you. 한 가지 추천드리는 방법은요. 저희 공식 사이트를 통해서 그리고 푸코인.앱을 통해서 이렇게 들어가시면 이렇게 더 쉽게 할 수가 있습니다. And you can see here that PooCoin is also connected to PancakeSwap. So you're trading within the same liquidity pool on PancakeSwap. You're simply using PooCoin's website to do that and their auto slippage function to make it easier for you. 그렇기 때문에 이 푸코인을 통해서 하시면 푸코인은 자동적으로 팬케이크스왑과 함께 또 연동이 되어 있기 때문에 여러분께서 자동으로 환산하기 프로그램을 사용하실 수 있어서 보다 쉽게 거래를 하실 수가 있습니다. And if you come here and you click on the trade button, auto slippage will be enabled by default. So no need to click or tap on it again. Just leave it as it is and type in the values that you want to trade or to swap here. 여러분께서 우측 상단에 있는 거래하기 버튼을 클릭하시면 자동적으로 자동 환산하기가 진행이 됩니다. 그렇기 때문에 다시 한번 클릭하실 필요 없고요. 여기 보시면 바로 환산이 된 것을 확인하실 수가 있는데요. Now, of course, first thing you will need to connect your wallet. 당연하게도 첫 번째로 여러분들 지갑을 연결해 주셔야 됩니다. And if you're directly on your phone, always use up here the MetaMask/Trust Wallet option to connect your wallet. 여기 보시면 지갑 종류가 나오는데요. 이것을 먼저 클릭해 주셔야 됩니다. This is, of course, when you're in the in-app browser, right? So MetaMask, for example, it only works with the in-app browser. So you use the MetaMask function. And if you're on Trust Wallet, it's also recommended for you to use Trust Wallet's in-app browser. 예를 들어서 메타마스크 같은 경우에는요. 앱 브라우저만으로 이렇게 사용이 가능합니다. 그리고 트러스트 월렛 같은 경우에는 다른 것도 가능하지만 앱 브라우저를 권장하고 있습니다. Okay, so that's it about doing your trades. Now there are a few more things that we want to have a look at together. 이것이 바로 거래 관련된 정보였고요. 그 다음으로 또 다른 여러분께 알려드리고 싶은 점이 있는데요. So the first thing, you may have recognized that the holder rewards are now activated, meaning that you will earn Gymnet rewards for the tokens that you are simply holding in your wallet. 그것은 바로 보상을 이렇게 가지고 보유하고 있는 것인데요. 이것을 지갑에 보유하는 것인데 이것을 보다 쉽게 하는 것입니다. Now, unfortunately, in this example wallet, I'm currently not holding any Gymnet tokens. Therefore, the value here is 0. But if you are holding Gymnet tokens, you will see that here. 안타깝지만 저는 제 토큰을 이렇게 현재 가지고 있지 않습니다. 그렇기 때문에 여러분께서 만약에 여러분들 가운데 Gymnet 토큰을 이미 홀드하고 계신 분이 계시다면 여기 자료에 뜰 것입니다. Actually, I just made a mistake. This is the total claimed amount, not my current Gymnet amount in my wallet. 한 가지 실수를 했는데요. 이게 좌측인 정보는요. 제가 현재 지갑에 가지고 있는 토큰이 아니라 전체 청구된 토큰입니다. So actually what you need to look at is your pool share. So if you have a certain amount of Gymnet tokens in your wallet, you will receive a share of the pool. And of course, the more tokens that you're holding, the higher your share it's going to be. 여기서 만약 여러분 지갑에 토큰을 보유하고 계시다면요. 그것은 풀로 쉐어가 가능해집니다. 그것을 토큰을 그렇기 때문에 보다 많이 보유하실수록 더 높은 이자율을 받으실 수가 있습니다. Now, there's just one thing that you must know about the holder rewards. 홀더 리워 보상 이렇게 가지고 있기에 대해서는요. 한 가지 또 알려드리고 싶은 점이 있는데요. And that's right here. There is a distribution period. So meaning
you have to really hold and not move your Gymnet tokens in your wallet for the entire period until the countdown ends. 그것은 바로 여러분들께서 지갑에 여러분들의 토큰을 여기 나와 있는 기간 동안에 결코 이동시키시면 안 되고요. 계속해서 가지고 있어야 된다는 점인데요. So only then the system is going to recognize your Gymnet tokens as holder rewards and is going to issue the rewards for you so that you will be able to claim them. 그래야지만 시스템이 정상적으로 그것을 인식해서 그것을 보상으로서 이렇게 연결이 되기 때문입니다. All right. And next, we've already looked at the minor rewards. I also want to remind you of the fact that you can deposit your Gymnet tokens in the single pool with the locking period, and that way you are getting more benefits out of it. 그것은 바로 한 번 더 설명드리고 싶은 점이지만 여러분께서 여러분들 집내 토큰을 싱글폴에 이렇게 입금을 하실 수가 있는 것인데요. 입금하실 시에 기간을 잠금해 놓은 상태로 입금하실 경우에 보다 더 많은 보상을 얻으실 수가 있다는 것입니다. Now, the holder rewards, they're great, of course, for anyone who simply wants to hold the tokens for a while and remain flexible. But if you plan on earning with Gym Network for the long term, the single pool, it's much more attractive, of course. 물론 보상 가지고 있기 것을 통해서 여러분께서 토큰을 일시적으로 해당 일정 기간 동안 보유하심으로 인해서 보상을 얻으시는 방법도 있지만 보다 더 장기적인 관점에서 바라본다면 싱글폴에 그것을 토큰을 입금하시는 것이 더 높은 수익을 얻으실 수 있습니다. So we can see here in this example account that I have a Gymnet deposit in the single pool locked for 30 months, so the highest locking period. 예를 들어서 여기 예시 자료가 있는데요. 저 같은 경우에는 제 집내 토큰을 싱글폴에 30개월 동안 이렇게 잠궈 놓았습니다. And based on that deposit amount, I got issued a certain amount of Gymnet tokens, which is the governance token. 거버넌스 토큰이라고 한 집넷 금액이 여기 나와 있는데요. Now, later on, when we are going to start getting you involved in the decision-making process, this is also when the governance token will come into play. 이 집넷에 대해서는요, 추후에 금고와 관련돼서 이렇게 설명을 드리도록 할 예정입니다. For now, what it does is that by locking your Gymnet in the single pool and you therefore getting Gymnet governance tokens, you also qualify for the NFT reflection pool. 이것을 하신다면요, 여러분들 또한 NFT 리플렉션 풀을 또 이렇게 하실 수가 있습니다. If we look at that here, you can see again, it shows you the amount of Gymnet that you own, and that determines your pool share that you're getting from the NFT reflection pool. 여기서 만약에 집넷을 보유하고 계시면요, 여기 보시면 NFT 리플렉션 풀에서 이렇게 일정만큼의 쉐어율을 가지게 됩니다. Now, what's interesting about this is that 5% of all the NFT sales on Gym Street are allocated to that NFT reflection pool. 아주 흥미로운 점입니다. 그것은 바로 모든 NFT 판매 시장에서 발생하게 되는 모든 수익 중에 5%는요, NFT 리플렉션 풀로 공유가 된다는 것인데요. And since the NFT sales are happening in BUSD only, it also means that the rewards you receive as a pool share from the NFT reflection, it's also going to be in BUSD. 여기서 발생되는 모든 보상률은요, BUSD 단위로서 계산이 됩니다. All right. Now, since I have a rather small share, of course, my BUSD rewards, they aren't that big.
again, simple rule of thumb, the higher your deposit and the longer your locking period, the higher your rewards are going to be from the single pool. 여기 보시면 제가 현재 가지고 있는 쉐어율은 아주 낮기 때문에 아주 당연하게도 BS 보상 또한 아주 작습니다. 이것은 아주 간단하면서 당연한 법칙이지만 더 높은 지분을 보유하실수록 더 높은 쉐어율을 가지게 되고 그럼 더 높은 보상을 획득하실 수가 있는 것입니다. Okay, and now what I want to show you before we come to the end for today, we're going back to the partner area, to the career status. 오늘의 웨비나를 마치기 이전에 마지막으로 보여드리고 싶은 부분이 있습니다. 그것은 바로 커리어 스테터스인데요. So this is where you get the complete overview regarding your team building for your affiliate marketing with Gym Network and Gym Street. 여기 보시면 여러분들 팀과 관련돼서 모든 제휴 시스템 내의 그렇게 구조들을 확인하실 수가 있습니다. So up here we can see that there's a Gym Network section, but you can also look into your Gym Street career status as well. 여기 보시면 짐 네트워크뿐만 아니라 짐 스트리트에 관련된 모든 랭킹 시스템을 확인하실 수가 있습니다. Now, what's important here, and I want to point out again, is the Rockstar Ranks, because that's really a very great benefit for any new partners that you sign up for Gym Network. 이것 중에서도 제가 특히 강조드리고 싶은 부분은요, 바로 짐 네트워크에 이제 막 들어오시려고 하시는 모든 새로운 참가자 분들께 아주 큰 혜택을 제공해드리는 상품인데요. 그것은 바로 록스타 랭킹입니다. Now, the first information I want to share here that the current period you can see here has been extended. It used to be 30 days after we launched with version 2, but now there's still 46 days again left until the Rockstar Ranks expire and the period renews. 이와 관련된 기간은요, 확장이 되었습니다. 버전 2가 출시된 이후에 46일이라는 시간이 현 시점 기준 있는데요. Now, the remaining number of days may be slightly different for you depending on when you actually made your community transfer and connected to the new Gym Network version 2 platform. 이것은 사람에 따라서 언제 여러분께서 전환을 했냐에 따라서 조금 달라질 수는 있습니다. And again, what the Rockstar Ranks enable you to do, if you click on Learn More, we can see that here. 록스타 랭킹 관련해서 더 알아보기를 클릭하시면요. You can reach the levels 10, 23, and 24 much easier. 여러분께서는요, 레벨 10, 23 혹은 24에 보다 더 쉽게 도달하실 수가 있습니다. So if we look at the Rockstar 10 rank, for example, we can see that here. Let me zoom in a little bit. 예를 들어서 록스타 랭킹 10에 대해서 보시면요, 조금 증인을 해보도록 하겠습니다. So on the right, we can see what you would normally need to have as qualification criteria to unlock rank 10. 여기 우측에 보시면요, 원래 기존의 랭킹 10에 도달하기 위해서 필요했던 조건들이 나오는데요. And if you purchase the Rockstar 10 rank for only $100, you lock in the rights to get to rank 10 at much lower deposits, and you don't even need to sponsor any partners. NFT $100를 통해서 접근 가능한 랭킹 10, 그러니까 록스타 랭킹 10에 관련돼서는요, 보다 더 낮은 가격, 그러니까 낮은 예치금을 통해서 여러분께서 해당 레벨에 도달하실 수가 있게 되는 것입니다. So in this example, instead of $20,000 that you would normally need to acquire rank 10, you only need $7,500. So you're actually saving $12,500 with a simple purchase of $100 for the Rockstar 10 rank.
이것은 결과적으로 원래 가격이었던 2만 USD에서 훨씬 더 싼 예측 금액인 7,500 USD만을 이렇게 요구를 하고 있다는 것입니다. And if we look at the level 23 Rockstar rank, the savings amount, it's even bigger. 그럼 이제 록스타 랭킹 23회 같은 경우에는요, 훨씬 더 그 격차가 심합니다. And again, normally you would be required, for example, to reach rank 23, that you have 2 direct partners in your team structure with the rank of amateur 2. 이뿐만 아니라 원래 23 랭킹에 도달하기 위해서는요, 직접 파트너 2명, 그러니까 그 두 파트너의 경우에 레벨이 아마추어 2단계 이상일 경우에 이것이 또 추가적인 조건으로 붙었었는데요. 이것이 필요하지 않게 됩니다. I just brought this up here to show you amateur 2, that's level 6, right? So you would have to have 2 partners who are level 6 within your team structure. 여러분들의 이해를 돕기 위해서 해당 자료 불러왔는데요. 여기 보시면 아마추어 2 같은 경우에는요, 레벨 6에 해당됩니다. And if we look at rank 24 that you can also get at a discount, again, the savings amount that you can get here, it's even bigger. 그 다음 단계인 24 랭킹 같은 경우에는 록스타 24 랭킹 24 같은 경우에는요, 해당 격차가 훨씬 더 크게 되고요. Now here's the best part. Right here we can read that you will only need $100,000 instead of 135,000 as our own deposits to unlock rank 24. 그렇기 때문에 여기 읽어보시면 나오지만 여러분께서는요, 원래 가격이었던 135만 14만 5천 USD보다 훨씬 더 싼 예측 금액인 10만 USD로 이것이 접근이 가능해집니다. Now, by taking advantage of the Rockstar ranks, it means that you don't have to deposit $100,000 into the vault, single pool, and farm today. You only reserve yourself the right to get to that level at cheaper conditions later. 여기 관련돼서 보다 큰 혜택이 있는데요. 이것은 바로 여기 나와 있는 USD를 지금 이 순간에 직접 바로 보증으로서 하실 필요가 없다는 것입니다. So if you sign up for Gym Network or you have new partners and they already know that they will want to build a team in the future, they can reserve themselves the right to get to either rank 10 or up to rank 24 at a discount by simply purchasing the Rockstar ranks within the first 30 days after they sign up for the first time. 그렇기 때문에 여러분께서 만약에 새로운 참가자이라는 가정하에 여러분께서 이렇게 정하실 수가 있습니다. 여러분께서 여러분들의 랭킹 10을 보증하기 원하시는지 혹은 밑에 있는 23, 24를 보유하기를 원하시는 택하시고 그것을 보전시키기 위해서 필요한 USD는요. 여기 나와 있습니다. And as we just learned, right now, the sign up countdown has even been extended. So you have more than 30 days time to teach your new members, your new partners about the Rockstar ranks and let them take advantage of it. 그렇기 때문에 이와 관련돼서 기간이 훨씬 더 연장이 되었기 때문에요. 보다 연장된 이 기간 동안에 여러분 주변에 있는 새로운 파트너들 계속해서 교육시키고 그러므로 인해서 록스타 랭킹에 참여하실 수 유도하실 수가 있는 것입니다. So the way this works is, let's say you sign up a new partner and they connect their wallet, they agree to the terms and conditions. 여러분께서 만약에 여러분들 새로운 파트너를 구하셔서 가입을 시키시면 그와 관련돼서 이렇게 또 커미션, 그러니까 조건들을 이렇게 또 알려줄 수가 있고요. And they can then come here to the Rockstar Ranks menu and decide if they want to lock in rank 10 or up to rank 24.
그러면 그 새로운 파트너로 하여금 정하게 하실 수가 있습니다. 바로 로스터 랭킹 10을 원하는지 아니면 24레벨까지 원하는지 말입니다. And they can then either secure rank 10 at the discount for only 100 BUSD that they would need to pay. 그럼 만약에 록스타 랭킹 10을 원한다면 그것을 이렇게 보증하기 위해서 100 BUSD만을 요구합니다. Or if they make the payment of 1,200 BUSD during their or just after they sign up, they can reserve the rights to get up to rank 24 at the discount conditions. 만약에 보다 더 높은 레벨, 그냥 24레벨까지를 원한다면 1200 BUSD를 지불함으로 인해서 그것을 보존시킬 수가 있고요. 이후에 해당 레벨에 도달하기 위한 조건들을 이렇게 수행을 하실 수가 있습니다. And this amount right here, the income that's generated via the Rockstar Rank purchases, is used for our buy and burn mechanism and to fund the marketing activities. 여기에서 사용되는 이런 100 혹은 1200 BUSD 이런 지불된 금액들은요. 바이 앤 번 시스템을 통해서 소각이 됩니다. 그리고 이것은 바로 저희 마케팅 팀을 위해서 사용이 되어집니다. So anyone who takes advantage of these Rockstar ranks, they don't only benefit for themselves, or it doesn't only benefit themselves, but also the entire community. 로스터 랭킹에 들어오신 분들은요, 자기 스스로 발생되는 보상뿐만 아니라 팀 전체 내에서 발생되는 모든 공유되는 이익들을 같이 얻어가실 수가 있습니다. All right, and then one more thing that you need to know is when we come back here to the regular dashboard. 한 가지 더 보여드리고 싶은 것이 있는데요. 대시보드에 들어가서요. We should actually see a message here. 사실 여기 메시지가 하나 있어야 되는데요. That's interesting. I see it on my phone, but I don't see it here. 제 휴대폰으로 확인할 수 있지만 여기 PC로는 확인이 안 됩니다. 이상한 일입니다. Aha, that's again interesting. There seems to be a trust wallet bug here. I just recognized. 제가 현재 인증 시점에서 보니 트러스트 월렛인 것 같은데요. Oh no, they took it back out again. Okay, never mind. I was going to show you something, but it's not there anymore. So let's focus on the next thing, and then we're done for today. 네, 해당 관련돼서 이것은 그럼 보여드리기가 어려울 것 같고요. 그럼 그 다음으로 넘어가도록 하겠습니다. 그 다음 마치도록 하겠습니다. The next part, we haven't only extended the Rockstar ranks, but also these 25 NFT level promotions and transfer conditions from the V1.5 to version 2 migration. 네, 앞서 설명드렸다시피 록스타 랭킹 또한 기간이 연장되었지만 여기 25 NFT 레벨 프로모션 또한 연장이 되었습니다. So number one, remember you kept your current V1.5 rank for the first 30 days after you transferred to version 2. 기본적으로 첫 번째 조건인데 그것이 바로 버전 1.5 버전에서 현재 여러분들이 속하셨던 그 레벨 랭킹이 있잖아요. 그것은 기본적으로 버전 2가 출시된 이후 30일 동안 계속해서 유효합니다. So these transfer conditions, they're also extended for one more month to give you the
the possibility to take advantage of it because the whole transfer thing didn't go as well as expected, and therefore we decided to give you more time to take advantage of these benefits. 이 기간은 이렇게 한 달이 더 연장이 되었습니다. 이유는 저희가 예상했던 것보다 저는 작업이 더 오래 걸렸기 때문이기도 하고요. 그렇기 때문에 여러분께 보다 혜택을 계속해서 더 많이 드리기 위해서 한 30일이란 기간을 더 연장시켰습니다. And then I just need to check real quick. Okay, that I would need to clarify. However, what's also extended is the 25 NFT level promotion. So you can still take advantage of that as well. 그 다음으로 25 NFT 레벨 프로모션 또한 연장이 되었고요. Now, even remember, all you needed to do was to add the farming deposit, and therefore I need to come here to the affiliate plan. You needed to add the farming deposit for level 10 according to the version 2 qualification requirements. 버전 2 제휴 시스템 조건에 한해서 여러분께서 오로지 퍼밍에 관한 예치 금액만을 입금해 주시면 됩니다. 그것은 바로 레벨 10까지에 필요했었던 퍼밍에 대한 예치 금액이고요. And if you did that before the start of the community transfer, you locked in the right to earn NFT commissions up to 25 levels by only reaching level 10. 오로지 레벨 10까지 해서 필요했던 퍼밍에 대한 조건만을 여러분께서 수행을 해주신다면요, 25레벨까지 가능한 모든 커미션을 받으실 수가 있게 되는 것입니다. And this option right here, that also got extended for another month. So you still have the opportunity to take advantage of this benefit if you couldn't do so yet. 이와 관련된 기간 또한 연장이 되었습니다. 그렇기 때문에 지금 또한 늦지 않았습니다. Also, if you have partners who didn't reach rank 10 in the former version 1.5, you can still do that today, add the farm deposit, and that way unlock the 25 level promotion even today. 뿐만 아니라 여러분들 팀원 파트너들 가운데서 버전 1.5에서 레벨 10에 도달하지 못했던 분들이 계시다면요, 오늘 여러분께서 그 파트너로 하여금 레벨 10까지 필요한 퍼밍 조건을 수행하심으로 시켜드림으로 인해서 25레벨까지의 관련된 모든 커미션을 받도록 하실 수가 있습니다. Now, if this is something that you would be particularly interested in, I would like to ask you to contact your sponsor, as they should be able to teach you about this in more detail and show you how it's done. 이것은 특별한 아주 흥미로운 부분이기 때문에요, 여러분께서 여러분들 주변에 있는 스폰서 분들로 하여금 이런 정보들도 공유해 주시고 그렇게 해서 여러분들 주변에 있는 사람들 또한 이 커미션을 받아가실 수 있도록 같이 함께 해주시면 좋을 것 같습니다. All right, I think that's about it for today. Two more things. If we come here to the partner area, you can see that there are the level pools and turnover pools also available now. 추가적으로 두 가지 부분을 말씀드리자면 파트너 에리아에 들어가시면요, 레벨 풀 그리고 턴오버 풀 확인하실 수가 있습니다. So meaning if you reach level 23, 24, and or 25, you participate in the rank-based turnover pools. 그것은 즉슨 여러분들 가운데 만약에 23, 24 내지 25레벨에 속하신다면 그 관련된 랭킹 풀에 참여하실 수가 있습니다. And also, if we come back here, every member who already had the former highest ranks, 14, 15, 16, they're also going to participate in these rank-based pools for 6 months.
뿐만 아니라 버전 1.5에서 14, 15 내지 16에 해당되셨던 분들 같은 경우에도 6개월이란 시간 동안에 버전 2에서 마찬가지로 랭킹 풀에 계속해서 참여하실 수 있는 권한을 부여받으실 수 있습니다. Now, these pools, they have already been activated. However, it could be that there are some front-end display issues. So bear with the development team. They're on it to fix any issues that may still be right here regarding the level pools. 네, 이 랭킹 풀과 관련돼서는 아직에서 부족한 업데이트 되지 않은 부분들이 있지만 이와 관련돼서 개발자 팀께서 계속해서 작업을 하고 계시기 때문에 이와 관련된 정보 또한 계속해서 나타나리라 했습니다. And next to the level pools, you know that there are also turnover-based pools, meaning if you generate a certain turnover, you will participate in these. And those also have been activated. Same thing, there may still be some issues here that are currently being fixed. And you will be, of course, notified when all is working correctly. 이 턴오버 풀이 그 다음으로 있는데요. 이 관련돼서도 계속해서 수정이 되고 있기 때문에 이 관련된 정보 또한 추후에 나타날 것입니다. And then you also have your NFT commissions that you can find here. So if you have a team structure and your partners are purchasing land and minor NFTs, the commissions that you earn from it will be shown here in your NFT commissions section within the partner dashboard. 특히 다음으로 NFT 커미션이 있는데요. 여러분들이 만약에 팀에 속하고 계시거나 팀을 가지고 계시고 여러분들 팀 내에는 다른 파트너원이 NFT 구매를 하시게 된다면 그와 관련된 커미션이 발생하게 됩니다. 그와 관련된 정보가 여기 파트너 에리아 안에서 NFT 인컴을 통해서 확인하실 수가 있습니다. And then one more time, let's jump back here to the affiliate plan. Remember, if you reach or if you are qualified for rank 10 or higher, you can also qualify for the team turnover bonus that way, as shown over here. 그리고 그와 더불어서 여러분들 가운데 제일 시즌 안에서 레벨 10 이상에 이렇게 위치하고 계시다면요. 그런 분들을 한해서 짐 스트리트 제휴 시스템 안에서 해당되는 직접 파트너 커미션을 또한 받으실 수가 있습니다. And those bonuses, if you qualify for them, you will find them here in the NFT rank rewards section. 이와 관련된 커미션 그리고 보상에 관련돼서는요. 여기 대시보드 안에서 NFT 랭킹 리워드를 통해서 확인하실 수 있습니다. So you can see the requirements here. You need at least rank 10, $200,000 turnover, and so on. If you meet those requirements, you are going to receive those bonuses as shown over here. 네, 이런 대시보드를 통해서 여러분께서 어느 만큼의 턴오버가 발생했는지 또한 확인하실 수 있고 그와 더불어서 얻으실 수 있는 보상에 대한 정보 또한 확인하실 수 있습니다. Okay, and I would say now this is it for today. We've already extended the webinar again past 1 hour. So thank you very much for attending. And we're going to upload the recording as soon as possible so that you can come back and rewatch later. And of course, share with your team members who weren't able to attend live today. 네, 그러면 오늘 웨비나는 이것으로 마치도록 하겠고요. 오늘 또한 1시간이 넘어간 부분에 대해서 이제 죄송하고 그 다음 계속해서 다음 주에 다른 파트너분들께서 회원분들께서 함께 웨비나에 참여하실 수 있도록 유도해 주시면 좋겠습니다. So 감사합니다. I wish you a great evening and a great remainder of the week. And of course, lots of success with Gym Street and Gym Network. 그러면 감사드리고 좋은 저녁 보내시길 바라겠습니다. Bye-bye, and thank you, Min, for translating for us. 네, 안녕히 가십시오.